Alright, welcome back na Wapu Podcast po Business Educational Podcast na papiamento e na papiamento, papiamento. Sí, ahora no soy un guy rubiano, heavy, sende en la casa Kusei. En la casa que sei. Sim. Jordan, conta sim. Jordan. Me tá bom, contar com você. Bom, se me wabo shirt, vou te dizer not Not today, today. pero Mm. a mim também ando bom. Tô indo bom. Dia começar, ayer was er hay un tiki, na genoeg, paso tapos si calor, to be honest. Pero prometo que nos começar episode aqui agora. Subscribe no Man Rex, é totalmente grátis. Se você se acaba agora primeiro riba belletje, é também grátis, para o wòrdu notificar. Assim nós post episode riba YouTube. So, welcome back na Wapu Podcast inderdaad. Nós está com Guido. Atrobe Gio no te ave, helaas, pero no sé Guido. Guido tá sowieso também. Como me não regular, não? Na, bota edi 3 hosts letterlijk die episodes na. Dus que não sabia se é. Toen nós senti que context antoeri mita joia dingeri passou misaku kiko bota basic né. Nós amake me na Kroasia. Pero ebia aqui nós como Kòrsou nós tá host. Nosso Dus- host. Toen nós senti context AUB. Bom, Comissão Europeu tem fundo que chama Erasmus Plus, que está assim possível para jovens por tá móvel. Nós como cidadão europeu na Kòrsou também podemos beneficiar desse. Anto de fundashon Ocean of Knowledge Foundation Curaçao organiza youth exchange que chama Good Food Happy Neighbourhood aqui dentro do bairro de otrobanda, particularmente Ref Old City. Caminho nós a invitar jovens for de Aruba, Kroasia, Italia, Gresia e de mesmo nós de Kòrsou para efetuar projeto aqui no Jordan tá unindo. Jordan commit também para escrever o seguinte projeto que vai estar na Aruba. Na Aruba. Então, pensei nós decidi entrevistar Jordan. Pensando nós a Jordan tá guardando Jordan agora aqui. Passou mês Bye back, que man Nossa nós irmã na tá isla. nós tá bem contente que Jordan tinha tempo para acessar aqui. Jordan, como a experiência? Well, Sim, é 10 dias na passa. é dias na dia na que não dia. Jarvis pega mais com mas ei. É dias dia na que não super great. Elas sim a base de diferente cultura não conhecem around the mundo. Elas sim a hope de cultura que tem na Kòrsou. Even though nós tá bani outro, nossa cultura tá doch diferente. Tá aí essa hope interessante. E eu Sa kita wa promebia to ku bota do meio com projeto assim sim, aqui. já me prometi a mim também com projeto assim, para mostrar me como também que lança projeto assim na Aruba. Quando é botar agora aqui lá nós começamos na. Agora que me tem just 9 anos. Just 9, ok. Anto promebia com projeto assim aqui, en verdade me tá querer. Eta basta, vooral ora vou começar, eta basta overwhelming paso bota get out of your comfort zone, prometo turcos. Pero basta net me tá querer seguir um bom começamento to be honest. Di kong paso eta na Kòrsou, ya bota sinti buto kung tiki mas na kas comparasi por exemplo si nos lo vai Croatia ou si nos vai Griekenland. So isso lota leuk inderdaad paso it's all about traveling também, bota ser conhecido como mes também e bota ser conhecido com país novo. Pero at the same time dor kutum proyecto ku bono sa hope DJ o kalbolesa aqui com o programa tá consiste DJ. Outra experiência ele. Exactly. Jordan, na começamento de 10 dias não, vou pôr algum meta para lograr. Bota sinti que vou lograr na 10 dias não aqui. Well, me não põe meta, pois mas chega aqui na me traça aqui para expect, me traça na airport na Aruba, não sei aqui para expect or me aqui não. This is uma sim a hope de outra cultura. Me quero meta hope grande para me mestre auto sim de diferente cultura não que tu vai aqui não. E me tá happy como assim basta, não sei assim em palavra. Nós assim outro Qual a palavra, Jordan? Palavra não bom? Eu não vou dizer não. Eu não vou dizer não. Em todo caso, bota vai com experiência, bota vai com pari receita também, pessoal na cozinha de dia na aqui. Você também regalar receita. Como é a experiência de sim rondo de comida? Você tem certeza de coisa eigenlijk? Sim rondo de comida. Well, assim ando comida não de Aruba, com Kòrsou tá basta cerca mesmo similar. Pero sim ande diferente comida de outro país na maneira Croácia. Na nossa cozinha na Aruba cozinha balde de pesca, com funchi assado, com funchi bandije. E na trans batata salada, quando põe bandi nós, a messinha com panang ora come pesca, bota come raw onions, para quitar rolo de
di pisca fe pisca. boca. Okay. Mientras Okay. say, say taki ko natahas na tatraw salad of alco raw onions in je, of kung come raw onions and so, ipakita holo di pisca después. Wow. Ato, kita los DC boy después. Ah, Pego boca. ese me lo Esa sa. pregunta. Mira, Tapa. que la pensé full. Bom dia na Ah, cozinha. Dia na cozinha nanda ba da cerca senhora Judith. Anto senhora Judith ti pari mangal pica pa nang das. Você aqui me tem a grande conceito se Guido que você comida riba su mes tá algo que tá uni, exato, essa é a palavra uni, o carbonota de é mesmo país, o Yes, carbonota yes, de é yes. mesmo gender, o carbonota de mesmo raça, whatever it is. Food tá algo tá é uni persona. For de começamento for de Sim. comprar coisas não para começar a cozinhar. Você aceita a amenaça? Cozinhar e comer depois. Certo. Esse é um conceito E limpia, passou limpia também tem o processo com ele. Isso sei, sim. Sim, essa direção de comida cozinhar, me gusta lá para eu. Jordan, me sabe quando vai agora aqui, like now? Sim. Me tem uma pergunta para abo. Que você vai cozinhar back na Aruba com você aqui não? Holo, mi da quere un di dish na italiano con É altra dish na italiano? Sì. Ok. Sì, Que mi Pero gusta. que na È cozinha? data un pasta con quanto é pesto de basilico? Di basilico, no sì. sé, no, bueno, Anto, Sì. e hierba de cresce na Aruba, não sei Sim. essa, das você vai trazer. Pesto te crece na Aruba? Sì, ta yerbi hole. Ok. Ah, verdade, sim, Nos certo. conoces yerbi hole. Hopi hen nos hace. Nos Ok. conoces yerbi hole, pero pananta basil. Yeah. Ok, no, conteúdo de entender Awesome. da que o basinha hopian to que bota vai. So isso implementar in the near future lo que basinha aqui na sim. Sì. Anto também que bota vai escrever projeto na aqui na. Sì. Jordan, me que mabo Aruba. alvas danke para você. Danke que o bota vai tu mais seriba bom mês para nós organizar, você sabe quando 100% comi. Anto me espera de mirar na Aruba. Shakita. Sakita. Bom Jordan. Blessed. Quem tá next? A organização para Danny. Hey, no, ama que tinha shirt mês, wa? Sé. Ama que tinha shirt mês. Hey, sorry Jordan, pero ama que gana que shirt na, wa? É, o nosso juice box. Esse aqui da Luiz da parte do time Kòrsou. Passava não. Luiz está trazendo o juice box não famoso. A sostener nosso dia aqui. Thanks, Danke, bro. Luiz. Abre meu juice Aqui box. esse ano, como né? Bom, I'll open them later. para o meu turcos, tá Danny of Daniel. Nós começamos aí, Danny. tá Danny, ok. Você mino, já sou isso mino a experience inteira programa mas nem me tá. Pero for the day one como busca você na airport te ko award aqui. Anto ayer foral. Quando eu vai airport da Hockey. Sim. Pero even para summarize development como mira em verdade bom mês tá com bota o pichai de começamento anto com ayer você nota algo cultura neta hasi so mar laga nos começa aí na o cal bota persona que tá extrovert toch bota por de não hasi foral dilante público dus aba tu uma iniciativa de bisa você lá vai dilante anto mostra você aqui como assim anto como develop den laatste 10 dias na quando nós não tigi daarover In permitting Papai de Mike. assim aqui in the first time dia promet mas that's correct me tata hopi shy me tata hopi nervous but by papi ko hindi pa submitting me tata timido ko na by judge me que kone pero as I progressed macomeço a virar pouco mais quando bisa tem mais lashes confident, yes. And the idea awe with a hope confident and yeah, me po express me mes gewoon freely without any problems. Danny, a mim rabo de 10 dias na aqui. Bobin com a mim de auto foi aeroporto. Bota durf papi hope mas tanto agora aqui. Que recomendação botin para hobe não que tem medo aqui? bom pergunta Tanto rond Europa que bom men pergunta hoor que tour que tá statement willing que tem gana de siña lo que aba assim de 10 dias que botin que bo bisa não. Well, enota like enota lige like en así bueno po kame sine lige pero lo que vamos a hacer ta gewoon it takes some time anto wara tel ka un miracle happen
Dus I believe in miracles, então miracle cabe passa para mim. Pero Sentei. yeah, if I was you, I would just be confident. E just by be yourself. Be yourself. Say the mensagem. Que bota hanha com o projeto ng assim aqui. Mas sige, mas ter amplia nang que recomendação botin para a organização. Como? Que recomendação botin para a organização. Niet echt een recomendação, pero era toch mais van se een beetje 10 dias nos queda 20 Diga dias. malar. 20 dias. Okay. Inteiro luna ko. No, é tá bom. Okay. Vida que você aqui que tá importante também para ajudar de miracle aqui tá programa riba su mês. E de dois tá persona nan também around you. Passou. Exacto. Bom mês tem certo persona nan certo key persons que te ajuda laga tu de maneira conectar com o outro, não somente comida, sino é persona que usa maneira vamos para ver o topic aqui. O caminho não conhecemos. Vamos onde botar. Você que currency você anda na vosso país, etc. Esse tipo de persona é clave a mim dá então para assim, não somente é persona que tu tem que não que bisa shy, mas tu tá Shy on some level. Exacto. Pero no solamente persona ahí, sino también el grupo riba su mes también. El grupo vai essa dinâmica. Exacto. Danny, também Aruba, Aruba back. Yeah. Com uma família mais grande, como também quer contato que era aqui? Met available riba WhatsApp com Instagram. Pero met lá com parte de mim aqui não. So dus saque ele full Kòrsou, tokante as my home. Hope we do Nice, this, man. man. Mike, sabe que te prometi de bona Kòrsou? Sim. Como vai a experiencia Kòrsou for the first time? Poniendo parte de no maioria de programa passado, ainda botar na Kòrsou do programa, pero poniendo, gran parte de programa, banda, como vai a experiencia Kòrsou viniendo foi Aruba? At first glance, Kòrsou is amazing, hoppy colorful. Dat dingen zien op in murals komen walk. And like na Aruba San Nicolas. Nos dingen murals nang yan tame, pero nang so kinang basically full Kòrsou to San Nicolas. Nice. Basically San Nicolas, pero más grande. Thank you, Danny. De nada. Danny, me quero agradecer por a participação no projeto. Ayer noite, hora para dar closing speech. Balaga ame sem palavra, é uma coisa fácil para fazer. Dus dank je para participar. Então nós esperamos de Mirabo na Aruba. Mirabo. Na Aruba. Então back na Kòrsou dia nós temos mais projeto. Thanks, man. I appreciate it. De nada. Eu vou ter corre by, so digo check-in aqui 20 minutos. Arrivederci. Dank je, Danny. Arrivederci. Essa palavra naquela assim. Gente seguinte. Nós temos Milica de Kroasia. Milica. Yes, you're next. Milica da Kore. For the Kroasia. For the Zagrebski. Quanto na bula inteiro dia? Na bula foi 6h30, hora de Kroasia. Nós estamos assim, Gresia. Gresia, dia nós estamos bem. Bom dia. Bom dia, welcome. Hey, thank you. Milica. You have to Wait, wrap let it me like put down this. my hair, okay? Yeah, do your hair, don't worry. Okay. While you do that, we will Okay. continue. Yes. Yeah, sí, nos hace gracia de Croacia bien Kòrsou. Yeah, viceversa. Pero nos estamos casi un día. Mais que dia nós estamos viajando. Pero Milica tem viagem mais interessante. Porque Milica agora assim volunteer work. Na Aruba. Ano largo na Aruba. Yes. Bom dia, We will Milica. talk about Bom that. dia. You have to grab it like this. Like this? Yeah. Okay. Bom Thank you. dia, quando vai? Bom dia. Milica da papiamento. Bom dia, muito bom. Como vai com o bolso? Muito bom. Yes. Bom. Milica, now 10 days passed. You're ready to go home tonight. Still one more day of the beach. What is your first take on Curaçao and the group? What can you tell us about what happened the past few days? I'm definitely not ready to go back. Can you put the mic a little bit Like that. closer? Yeah. Okay.
Yeah, I'm not really ready to go back. The group was amazing. I think everything about this exchange, knowing that it's also the first one, I think it went even better than expected. I'm really happy with how everything went. The opportunity to connect with the local community, the opportunity for us to also provide something on our behalf, something that we know, a skill that we can share with others. And I can say that I'm very, very happy that I was part of this, and I will definitely remember it and keep talking about it for the next lifetime. Did you see any kind of differences between Aruba and Curacao? I have to say that the first thing was that it's really huge, and then for people in Curacao, is Curacao, really okay, yeah. sorry, Curacao is so much more bigger, Mm-hmm. and I also learned that people here think it's very small, but Yeah. then when you go to Aruba, it's definitely smaller. So this thought of the distance, everything is far away, and coming from Europe, it's nothing's far away here. Nobody wants you to walk around. Yeah. Everyone wants to give you a lift. Yes, exactly. So that's in both countries. So Aruba and Curacao, very similar cultures. I would say maybe like different types of dishes, but in general, it's pretty similar. I like them both, and I'm very happy that I got to experience both. I don't know which water is better. Yeah, have to I was say. going to ask you that. I'm gonna put you on the spot. Oof. Which one do you like better? Okay, so We're going to make some I have to be controversy here. careful. So I have to say that before I went to Aruba, I didn't really like to drink water in Croatia or anywhere. I was more of like freshly squeezed juice and these kind of things. Uh-huh. And then in Aruba, I really tasted good water. So that was like it's amazing. Curacao water good as well. I would say equally good. Ah, she I learned a don't very see the difference. she learned a very valuable lesson about Yeah, the that I have to be sensitivity careful. between the two Such a islands. political answer. Yeah, Yes. I have to. Milica, you're going to work now with Oceanzania, which is a sister organization of Ocean of Knowledge Foundation. Yes. In Zagreb, you'll be working. Yes. What are the opportunities that you see for collaboration between the two organizations on other projects that are yet to be done? I thank you for this question because I would really like to share a very short story that I experienced. I was on a group volunteering, which is like a type of volunteering. I was in the UK and I met people from Aruba for the first time in my life And UK. in UK. Yeah, for they're the first everywhere. time. Yeah. Everywhere. Yeah. And I was talking to this young person, and I was just chatting with him. How is Aruba? What is there to see? What people do there? And he was like, yeah, it's this island. It's like really far away, and nobody really cares about it. And this is where I started to think, wow, it's very sad that somebody thinks like that. That there is this country far away that kind of belongs to Europe, but is close to South America. And I think this is the need to show the people in the Caribbean that there are opportunities for them and somebody cares about them. So this is like my biggest motivation to do what I do and what I will do to just promote it as much as possible and to give them any opportunities that also I had coming from, Croatia. bigger country and Europe. Yeah. You know what I heard about because we were closing the program yesterday, and I heard some of you talking about how beautiful it is to be here in the Caribbean, especially if you guys that come from Europe. And it's really sad, like you mentioned, that people here on the islands, ABC Islands, do not see how beautiful it is to be living here. And I think we have to change that perspective that we have, just hearing Yeah. someone from outside telling you that You your live in country is that- really Yeah. beautiful Yeah. and you don't see it. That's really sad, man. Yes, Yeah, I we agree. have to change that. Yeah. So we expect you, Milica, to have some projects about recognition and loving your own country, and to see you in the future. Maybe for longer term, who knows? Yes, I would really like to come back and do more things here and
really connect with young people and show them that there are things that they can do, that they have the potential, and And they have access to the funds. exactly. Because this is the most exactly. important thing that this program gives, I think, is a lot of creativity in the youth. But Yes, sometimes you definitely. don't have the feeling that you have funds. Yeah. Nobody cares about you. And then Exactly. there's this thing that is very good for the thing. Yeah, I agree. Melissa, thank you. I know you want to go Thank to you the so beach. much. You leave tonight, but I want to award you enough time at the beach Thank you. for the last time in this project. And enjoy the rest of the day. Thank you And very when much. you reach back there, tell Maria she's welcome. Masha, dank je Thank pa you, Melit. invitarmi. De nada. De nada, un placer. Thank you, guys. Maria? Maria, yes. Vou contar-nos um tique over de funding, Guido. Paso, é verdade, nós aqui na ABC Islands, você é para me coisa que nós visa se nós me servir financeiro, tá? Lá vai ser que banco, depois lá vai ser que certo Governo. institucional, exacto, institucional local de governo, pero ainda vai banco, maioria de via na vai bisa não paso, ok, Collateral. nothing, exacto, riscos, etc. Vai ser que institucional de governo não vai bisa beri, você não tem Morales, sim. sempre não tem pero vou contar nos que em het algemeen como boa logra chega na funding na pa programa na aqui. Sim. Bom, funding aqui é programa que existe para anos, acaba. Então, tem vários tipos de ação de mobilidade, ação de projeto local, mas uno que começa dentro do Project Tomorrow. Na 2021, eu será conhecido com uma experiência. Hi, Maria. Hi. Welcome. Uma experiência riba essa aqui que está Branimir que está ajudando que projeto. Nós lançamos uma organização aqui na Kòrsou que chama Ocean of Knowledge Foundation. Então nós logra esse aqui é o primeiro projeto grande que nós escrevemos no mesoro nós aí ele. Que man está muito great. Mira, esse aí nós aplicamos projeto mais, esse aí rejection na primeira. Nada nós verbeterpunten, nós entreguei back, nós aí ele no outubro. Ano passado, e nós vamos executar em setembro, que está vindo aqui. E fevereiro, que trouxe um deadline, mas é louco, amigo Branimir, estava escrevendo o projeto, nós aplicamos para 5 projetos, uau! Não turno nos meses de head, mas 5 projetos, já março que está vindo aqui, nós temos um deadline a trouxe, que nós vamos aplicar para 4 projetos, junto com Italia, junto com Kroasia, junto com Ucrânia, Lá, all né? places. Bom. Dus, o projeto aqui está bastante great. And vooral mira, someone like Maria getting the chance to visit Curacao and meet people and show parts of Greece. It's fills my heart to work with these funding opportunities. And this is why I like to ask you, Maria, what is the biggest thing you will take away from this experience back to Greece? Oh, the biggest one. Yeah. I will take a lot of things with me, but I think I will keep this so nice and friendly atmosphere. Yeah. Yes, and the image of us every day at the city, having breakfast, doing the workshops, just the whole Experience, environment. yeah. Yes. Yeah. This is it. 30 people every day, intensely, until 4 o'clock in the morning. Sometimes you guys are chatting here by the pool. What were the conversations? What did you learn that you did not plan on learning? Whoa. A lot. Eh? Well, I mean, when you meet someone new, it's common to have first the conversation, hey, where do you come from? What do you study? Exactly. So I think these are the Superficial, basics. yeah. Yes. But then it would be even for someone's boyfriend, let's say, or what I really liked is one conversation I had about lifelong dreams. And I think that this is really, really important that we shared. Yeah, the future. Yes, Yeah, yes, what very we good. want to do actually. That's really cool. You know why? Because usually when you're in your home country and you're with your group of friends, you usually talk about
normal stuff, you know? Yeah, what did you do Yes. yesterday? How was school? Blah, blah, blah. Sometimes you get into deep conversations, but you're still in your home country and you still have the perspective of local people. But when you go outside and still talk about these topics, You will see you completely get different. every kind of aspects that you didn't even know about it. True. And I think that it is when you come to another country and you start talking about things, then it is a chance for you to think that, do I really want to do this? Or maybe now that I'm telling this, okay, so and so. Yes. Yeah. So. Maria, you eat a gluten-free diet, which when I saw that, I don't have a diet. That's my problem. So it was very challenging to get to all the things, because we don't, and it taught me a lot. It taught me how to be worrying about people, caring about people. What can you tell us about what you saw us eating in these days, and that we could change or should change to be able to live a healthier life? Actually, gluten-free diet doesn't mean that it's a healthy diet. And I want to thank you for taking care of me. I realized that here it's not that Common. known. Yeah. Yes. It's not actually. Yeah, I was looking for this, and every I time. don't even know how to look for gluten-free stuff here in Kòrsou. Where do you start? I mean, it's everywhere. You just have Okay. to, it's take the next one. Yes. But sometimes gluten can be hiding in this package. So oftentimes when I'm serving something, I'm like, Maria, they use this sauce. Can you Okay. check? Because I Yes, don't the want ingredients. anything to happen. But thank you for that opportunity, because now I also learned a lot, and it's really pleasurable to see. Oh, these things, some of them taste quite nice, so they can be replaced. Yes. I am happy that most of your food wasn't full of gluten. Yeah. Yes, so I got to taste a lot of dishes. Yes. And how do you see similarities between Greece and Curacao? We also eat meat. I think we really like it. And it is also similar that we, for example, come at the house, at a friend's house, and we all sit in the garden or in the balcony, and we sit together to eat, as we did here. I'm not And the sure. punctuality? Or the flexibility, let me say it like this. Okay. Here, there was more flexibility. Yeah. No, I think that we tried to be punctual because here is a project and we should be we should respectful respect of time. other people. But back in Greece, we are also more Laid back. chill and Relaxed, yeah. flexible. Yes, Okay. Alright. Thank you so much. I hope you enjoyed the program in Kòrsou as well. I did a lot. Wonderful. Thank you Thank so you. much. So right now you're going to the beach? We're still talking about it. You're flexible. Yes, exactly. Really Maria, cool. you don't say goodbye to everyone. I mean, Team Aruba just left. Yes. But you will fly all together back Yes. to Europe, to Amsterdam. What is the last conversation you will be having with your new friends? Oh. You didn't plan that. No, I didn't. But I just want to tell to everyone that see you again. See you again. definitely. Yes. Definitely. At some point. Yes. Thank you for having me. No worries. Thank A you so pleasure. much. Yes. And Yes. the next one is? The next one is Sirio. Cereal. You bring Sirio for us. Thank you so much. Let me just check the phone if everything is all right at the airport. Perfect. Okay, welcome to the podcast. We just currently, I think, calling people to check if they are in the airport. But to start the conversation, I didn't experience the whole program with you guys, sadly. But I want to get, first of all, where are you from?
Let's start from I'm there. from Italy. You're from I live in Italy. a village near Venice, Okay. quite close, 30 minutes by car. So, Okay. So you see water every day, I think. Well, most of the time. I live in a pretty much rural area Okay. where they grow wine. So it's a very countryside look like. Mhm. But I live 30 minutes from the mountain. No, 1 hour from the mountains by car, and 30 minutes from the sea by car. So I kind in the middle of two environments where Yeah. I can choose. I'm pretty lucky, so I can choose. Nice, where man. to go. Nice. Yeah. That's How very lovely. how did you this is like one of the questions whenever I have to have a conversation with an Italian is how grateful it is to see your culture in basically every country. In basically every country. Can I have my perspective? Yes, of course, of course. Sometimes That's it's why. sometimes That's why I ask you. I love that, but sometimes it's a bit annoying because personally I'm the kind of person which loves to get deep into the thoughts Okay. of the country that I'm going with. Yeah. Like I told to Guido a few days ago, and having a lot of Italians around make it hard. And that's true. Yeah. Even if you want to learn a language, it's like you got always your own mother language buzzing in your head. But if you are alone and you are with the people and you're quiet, everything goes smooth and you can go just deep into the people and the environment that you have around. So that's my opinion. Anyway, I'm very glad the Italians are around the world. I'm glad if they're doing their best, and I wish the best for them. And that's all I can say about it. So on that point, Sirio, because there was one moment in the last 10 days that we ordered Pizza Hut. And I was so Oh, here we careful go. because I know how Here we passionate go. some Italians can be, and especially with pineapple on the pizza. This is nonce. Like no. I will make some Italian blasphemy. Okay, I don't. But many of you like the pizza. Yeah, it was- I it was- liked it was- it. it was- It was It was- bad. I mean, it's Yeah. wasn't the classic pizza that I will take in Italy, Mhm. but it was good. It Yeah. was good food, and we enjoyed it. I really enjoyed it a lot. And about pineapple on pizza, it's good, but it's still a blasphemy to do it. Yeah. Yeah. And but Oh, learning from all the like this. Yeah. sorry. Thank you, man. When you look at all the meals that you had and meals that you presented, what strikes you? What keeps in the back of your mind, based on I wanna just have fun. I mean, or meals. I'm not the right person to talk about this. Probably Niccolò and Angelica and Iana, they were better because they study food at school. That's their purpose. So I am more a traveler, someone who puts himself into the things. Anyway, I was my point was having fun and sharing something from my country, that's and that's it. It's so simple. I wanted just to share. It's like I'm here. I want to share myself, my vibe, and everything. Is this your first time here in the Caribbean? Yeah, it's my first time. What did you expect before coming here to Kòrsou, especially? I don't like giving myself too many questions. I like jump Okay. into the things. I know, But it I mean, could have you- been warm. I know You have to prepare yourself. I mean, you know that you're going to the Caribbean. Okay, let me get Yeah, 3 but shorts, It's kind 2 of shirts, and not long sleeve. You know, that's but what my I mean. friends That's were like, okay, I will put this clothes, I will put that and those, and Anna told me, oh, will be 30 degrees. Okay, let's put few t-shirts and few shorts. I will be fine with it. I'm very easygoing, and as I said, I like to make myself less questions possible. Of course, I had already an idea of the Caribbeans because I'm passionate from reggae music or Caribbean music in general. So I had already a base of what kind of people I could expect. I knew you are a mixed up culture. Every island here is different, and but
I don't know. I had the feeling that I would have find myself in a good place here. Mm-hmm. I don't know, and this is what was happening at Okay, the and end. the second question that I have for you is, what's your opinion about the local language here, the Papiamento The language? papiamento. Because I know for sure that you managed to hear some words, and Yeah. you Some might very have specific words. think that this is really similar to Italian or something like that. I don't know. Is I will say is similar or not because I used to hear languages like Spanish and Portuguese, which Mhm. are very more More, close yeah, than exactly. mine. Yeah. So in some things they were very similar. Now I'm sorry I cannot remember what or I don't have Mhm. example of words that I could tell. But some are very similar and some are very close to Dutch, which is very different From from Italian, mine. yes. Yeah, but anyway, I think if I will stay alone here in like give me 4 months and I will be fine with the papiamento. Well, on that, Sirio, because you expressed the interest of volunteering Yeah. in the Caribbean, and if it's anywhere within my power to make it happen, in a heartbeat. What is something that you think, or what is attracting you to do this volunteering for such a long time away from your home, in a country that afterwards you will be attached to in some way or another? What motivates you to do that? I already did this. I spent 1 year, more than 1 year. I spent it as volunteer 1 year of my life in Cornwall, England, and I can really tell it was the best experience of my life. I made an incredible bond with the people that I was working with. At the point that I called my ex-boss my sister Jess, like if she is a blood sister, and my brother Carl, which was my co-worker there, and it's I will. I know it's not possible because we have to work. Everyone has to deal with this life in some ways because anything is a dream. I mean, you got to work for yourself, but our experience that you will never regret. I'm sure I will bond with you guys if I will stay in 1 year here, and even if I leave, though. I will come back home and thinking, hey, I got a family in another place Yeah. where I can just call them if I have the money, take an airplane, just go there and have fun with them, even if I'm not staying there all the time. And also, there is the part that you're away from your family, which is the same. If you have the opportunity, it's just you got to just to take an airplane. Of course, you need money for that, and you got to take your time in your life for working and make space for these opportunities. But if I could spend my life on doing this project, will be worth it. And Ciro, how did you manage to open yourself to this kind of situations? Because I know for sure here on the island, I don't know about Aruba or Bonaire, but I have been seeing a lot of people. Maybe I can include myself in this kind of situation. Is that uh, we don't like to do voluntary work. How did you manage to open yourself to that kind of processes that's or a great situations? question. That's a great question. I always been open-minded, but I was very shy and introverted. Okay. So for me, now I realize how much I grew up after the volunteering project. I had a friend of mine which told me, "Hey, I know this Anna De Vita from Anfas, Pordenone. She wants someone to go in England 1 year," and she didn't ask me, "You, do you want Syria go there?" She said, "You better go there," and that's what I did. You followed her advice. Yeah, I follow her advice, even if I was literally shitting myself off because I was scared of fact that was everything new. And after the first time, everything gets smooth, and every time you do this kind of things, gets easier. And I would also say that stay where you live, where you're from, in your comfort zone. That's the part that gets hard. It that one became hard, and stay out with new people, new culture. It slowly became easy going, and
Yeah. Yeah. And If I just want to tell the viewers that maybe, quite maybe, next year you will be seeing Syria walking around in Curacao. hopefully, on the I streets really of hope. Punda I and really Otrobanda. hope I will manage to talk with Guido, with Branimir, and I really hope. I got few travels to do, and I got to work a bit, but for sure, Most definitely. And if you know me well, Syria will also be walking in the carnival parade next year with for sure, of course, just close to this guy. Wensi Batende. All Okay, right. man. Thank you so much. And how do you say I love Curacao in Italian? How do I say? I love Curacao in Italian. Amo Curaçao. Amo Nel mio Curaçao. cuore. Nel mio cuore. Wow, what nice. Thank you, Thank man. you, I appreciate Syria. it. Thank you so much, much. guys. If you can call Luis when you're back. Thank you. Sir Assini. Guido, Assini. about the fundings, quanto zijn botanha para projeto? Quando nós sentimos mais erover? Esta varia de mesmo, so botar em fundo esses tempos é projeto mês cos, para cada participante mais ou menos 150 euros. Pero para viagem, botar aí montante a base de Luis. Centavo. Botar aí montante you. a base de distância que nós viaja. Sini aqui. Sini aqui? Tenemos. Certo. Yes. Certo. A base de distância que man, agora que nós é máximo que botar em 1.500 euros, é quase não cobre É gasto, não, correto. Pero ya, botar mover aqui algum parte, me como exemplo, nós não huur convoy para transportar em na rond. Tá, hen meneer Luis, die team Kòrsou, Luis, Danay, Destiny, Daveny, Nathan, bosse tour a boss nang around, den bosse auto nang. Me tô bem contente per se. So sei, di mesmo não se paga na gasolina, me tem pagar vetari. Pero... Pero temporário, besidos, não worry. Pero nada, si é com sim, placer. né? Nós demais ainda, o Manuel também, corre auto. Mas assim, botar outra experiência. Esta saliu um pouco mais econômico. Nós vamos um pouco criativo. Paco é parte aí, aqui no hotel, na Freedom Hotel, shout out, mas danke mesmo por sua hospitality. Edward, Lavinia, você faz trabalho fantástico. Sandrich, hey. Nan também da hope accommodating, nan donos mais espaço para esse projeto na location. Nice, Mati. Não está muito flexível. Que mesmo não está trabalhando. E é um mais para participar dessa aqui. Tá para fundashon ref. Que dentro do bairro nós podemos fazer dessa assim, na cozinhar para Qual é nós. a área de ref? Para mencionar em começamento que você faz todo o programa aqui dentro área de ref. Qual é a área de ref? A área de ref está fora de viaducto. Ok. Tem o hospital. Anto de Caia Grande, tem o Patre Ewensweg. Tá bairro que está hopi ativo, bairro que está hopi organizar, hopi bom organizar, me tenho bisa. Me tinha a senhora na cabeça, é alcalde de bairro de Ref, Marusca, se você bem está lá, também shout out para tá hopi nós assim tá conscientizar, nós em base tempo de traco é bairro também. Capone que há projeto mané, Good Food Happy Neighbourhood para tá sucesso. Dia nós escrevi Branimir escrevi projeto, então ora mau que me digo que me não tá conhecer Kòrsou mês. Ora mau que projeto me digo que da bairro de Ref. Então ora me da mira é projeto tá toma lugar. Ora nós estamos de casa na na me mira Luís essa diga bes caba. Ora nós nos barbecue de bairro, ainda não para bem indo participar, passa duche. Me mensa para mim me tá cana e traz mes dus eta bota open nice. Nice experience. Ando passar com coisa aí, botar e que coisa de outro que financeiramente é paz. Me que chama danke na no Curaloe, no sei na ni aloe vera plantation, que a dona nossa tour por nada, nós cortem nós sai na ostrich farm, também da coisa que põe que nós pode ter currículo completo, anto dinge budget Masterman. que nós sai. Como Mac me passou mira que tem alguma diferença em o programa entre o programa de aqui na o programa de Croácia. Como mesa sorte para visa, ok, mas me programa de Croácia, pero mira verbeteringspunten dessa aqui como vai se aplicar essa aqui na. Bom, onde quando me detendo de boas na OP, pessoal, Manuela vai Croácia junto com um elenco mais de 4 anos. Elenco, Certo. palavra grande. Estava chéveríssimo.
Anto Luis também vai Aruba Sim, na correto, novembro. verdade. Dus mas assim tá tendo echt hobby bom kiko tabata e coisa não tabata que. Anto automaticamente mas coi outra banda, bom, mim está de outra banda. Pero outra banda do nave é oportunidade que tem supermercado de lanti, caminho não está aqui, botica tem banda, hospital tem não. A noite Ciudad mes. Sim, que mesmo bocana vai Downtown. e não por acá vai Marichi vai Landa, hora nós tem break de 1 hora, 2 horas. Eta permitir hobby flexibilidade que outro caminho não tá tem. Se me wak na Aruba, é lugar tá fantástico, pero eta leu foi beach que tu não consegue hobby ainda tinha né assim, ora não bem isla maneira de nós. Mas que tipo de input na nossa ciência e também me saco é maneira que nós comemos merdia. Bom, não posso seguir com o programa depois de ser. Tenho que tomar uma pausa, então nós vamos seguir à noite, então maneira nossa mira também na Croácia, vamos seguir até deep de à noite. Que men se vou começar a trabalhar 5 horas, vou beber para acabar de dia sonoro, que men vou cumprir com o turbo requisito não. E me te quer Luís para bisa mais meu, ela cai basta na agrado. Sí. Lo que me te quiere, estaba bom, está com verdade, o schedule estava top flexível. Quando estava de em costra outro para sombra bambisa na Aruba, nós tem full schedule. Você quanto Militar. Sim. Você quanto ele tá pega só mané cabeça com covid, mané. Assim que nós não vai ser nada. Sim. E dus quando nós bem Kòrsou e nós cambia toch, faz cambio e ainda não gostei, é coisa toch great. A mim mesmo gostei também para sombra. Estava whole different experience. O team também estava nice. Sim, não, me tenho que chamar Luís publicamente danke, so bos nang letterlijk carga é projeto que junto comigo. Nós andamos echt hobby bom host. Anto de meeste vários no requirement, petição da bini durante o projeto. Que men não pode preparar nenhum nível suficiente para o que estava bini. Como ervaren sei? Ja, como host, tenho só para tu rene feel welcome dus. Tinha bota que era baita moeilijk, pero ja, o grupo que toch, foi de promedia, não turta bata basta open. Met que na bisa se também que nos turta bata filma e nos conhece outro foi para mim. Dus ela vai a mim também basta fácil. A meu grupo de Kòrsou também nos turta bate cabeça do traunto dus. Você que tá importante também, mesa tem uma sinergia assim, mesa tem bom programa. Anto você tem bom hosting team. Paso se você tem hosting team, você bisa bom, van a ter para tu cos, pero bota minosa ergens caminho que bono por fazer uso de facilidade de país mes. Assim, você vai lá mais ainda da maneira Aruba, ou você vai downtown, não, você tem um bus anto chega aqui hora. Como dá, se também é difícil. Esse é definitivamente algo que nós queremos lá atrás. Agora bom, vai aqui na Cruza caia dentro da Holanda, bota vai. Só você vai Burger House? Certo. Ayer à noite algum gente vai Burger House de 2 via. Mas é great na yama yo. Neto Barta aqui nang. Punda nós vai Punda Vibes 2 via. Bom. Dia nós chega, mas nem vai. Nós chega ba maleta, corre vai trocar pão. Não, bota aqui mami não. Tá fazendo dieta. Eso sei. Não, pero maneira como salada. Nós incluímos hobby de Kòrsou de modo que vamos mirar com nossa biba. Então, hasta a noite de barbecue que na mesa design. Bom. Tabata. Não, nós estamos começando mesa, porque agora nós vamos comer barbecue na casa, nós não estamos começando na mesa. Master suave. Mas sabe que hasta de detalhe na sempre tem comida que me dia sempre que chega extra tem comida para não, só treina por cá com rabo. Então me bisa também o pibia na resolver coisas com minutos a mesmo que pode existir como pop-up. Então dá uma forbeira desse aí. Por exemplo, dia que tem comimento, tem algo que Maria não pode comer. Ok. Então na mesa resolver, depois mais bom que que dá. Não, nós regle. Ei, hobby great. Master. Dus me tá contento, tá tinha vai comprar coisa último dia. Eta donava ticket relief, você de como passou, grupo de Kiko 30 anos. 30 anos. Então, créeme, grupo de 30 anos, it's not easy to manage. 10 dias largo. 10 dias largo, pero se você tem suporte, não conta bisabo, ou nem sequer não tá bisabo, passou, não tá mira problema, não tá só o pessoal feito, depois não bisabo, mas é aqui, é tá claro. Então, é upgrade tende, então, me que tem de você também, passou, me tá corda,
ba mencionar-me é a frau que ajuda você com o cozinamento. Donam tiki context de com hintere ervaring é abai passou o aqui na Kòrsou nós pobisa com nós tá bom comparar com outro país, não? Pero ainda vai ter certo caminho na Cuba pobisa é barrio na que tá time mais humilde comparar com outro não. Pero ainda vai o calanta humilde não tá bisabu no mi mesta pague of no mi mesta bem ajuda por nada. Donam um tiki context é que passou é que me vai of me tá hanha sei hopi valioso ku bonota mira regelmatig first of all. Anto ku boke bosa boke e gente na e rondo di bo paso bonoti nada na ende na kuta hasi kos pa na haya algo back. Bosa que me kamay? Bom, a experiência mais tanto comigo, ne caso não que ainda não que eu vou contar de humildade que eu mira dentro nos barrio. Ja, met de beste cultuur in het Aruba nos basta bom. Nou, eigenlijk basta bom understatement. Hopi bom eigenlijk. Pas sombra turende bamisa, por exemplo, Judith mes. Kuta ja basta grande. Pero botan je den kusina nang takeda puntra sinas misteri algo si turcos tá bem bom dus toch. Bota echt veel mane welcomed and bota veel mane esta parte de nós. Dus toch esta su casa, pero nós assim de maneira nossa não nos casa. Desde tem outro senhora, me não te acordo su nome. Sim. Cada vez que nós temos seria algo, nós batemos na sua porta, ela gewoon abre para nós. Nós podemos passar dentro da sua casa, cuecos, dus também nós conhecemos outro cabo. Ando no papo de Linan, no lugar de Linan. Sim, não tá tem. Linan estava dando modelo. Sim, para agregar, me assim te hopi dushi de tá de barrio organizar maneira essa aqui. Anto eta donabo perspectiva com hopi cos mais por, so de barrio que tá traindo riba su mês é por receber turista de barrio. Cara bom, tá diz cruzada para chegar mega pier que man tá mercado com nampo abastecer mensora com barrio com cultura com tá hopi bom preservar e manter ainda. Dus I mean, all but love. Com Bosanta Primeiro Ministro. Jesus. Bosanta bisa, bosa mamak may programa aqui anto masinha ku forti barrio aqui nós podemos implementar certo coisa na diferente barrio. Com bosan por hasi esaki possível. Kiko bosan lo que mira de outro barrio nan anto com nos lo por llegar na meta e. Com assim, netamente é do projeto aqui, que bota assim, para meio de comida com barrio pomara na outro. Me quer agora que nós temos graduado de programa aqui que por papel de aqui. Me quer lo principal que nós vamos tá com o barrio tá opi uni. Outro não tá com papel outro bem cerca outro interior. Desde meta lo que me lo bisa pa otro barrio. Pero di como te quiere ese está posible net aqui na barrio aqui. Pa sombra boto com kana din kaya ng basta chill. Okay. En outro man lugar. Ito man lugar. No de muralha eigenlijk. Sim. Dus bopo com kana free go around wherever you want. Baie ka bobisinha. Mas normal mesmo, pero mesmo naman outro barrio ng banibi sa gated communities of banibi sa casa ng kuting muraya alto kos. Punta sali bira wagbo bisinha tormenta of. Ita kirena na ki alanta foi young to wak outro te cresce da porta inderdaad oorzaak inderdaad. Sim, papunta si mita minister, minota aspirava para minister, pero si mita minister, caso hopi hipotético. Nós temos joias nas aqui, vários inang mas na Kòrsou, que me te quer merecer mais atenção. Tem projeto que nós temos a chance para que a unidade de barrio e centro de network de barrio na Kòrsou também acercar-nos para nós colaborar e assim uso de fundo europeu. Me te quer ser também EU10 de Kòrsou, nós está daqui Margit Vanessa com Eunice. Para facilitar que outro utilizar o network aqui e fundo aqui para nós por mais projetos de índole aqui
e também empoderar o centro do bairro. Se o centro do bairro não tem estrutura, o bairro não tem estrutura, então o povo da queda fragmentar. De querer ser de mensagem mais grande, de não 90 nós aqui, da nosso serviço social. Para motivo de IMF, etc., maneira de compreender. Então tem nabo país está toma lugar. Lo que nós mira esse man é 10 dias aqui me meto um livro de suco, fiastul, boti mesa, bem trapante comigo. Então, kulturanan, cada tem uma noite que não host nós, pero turta tem toda noite ajuda outro. Então, se tá centro de bairro te ajuda esse hobby. Ajuda ter esse na vida. Mita quer de minha parte, um laço statement tá que nós não amamos é outro diferente bairro não passou me tem seguro que diferente bairro que não tem certo aspecto não positivo, mas coisa aspecto não negativo, então tem que vai balançar anto bambisa não vai ordem sino como vai mira de boa perspectiva que tá bom, que tá malo de diferente tipo de bairro não conhecia aqui na Kòrsou, então nós posaka sunang so iso afo ponen na banda anto tres es una positiva ponen arriba mesa anto purva di brainstorm junto para llegar na conocer saru para poner tu es una positivo vira más positivo ainda anto es una negativo más positivo ainda. Totally. Dus nos digo vai hasi sei shout out para barrio de Ref ko hasi sagi possível shout out para ture cura salenho nang bom yudi Kòrsou danke na Guido também para host 30 gente na aqui excluding so isso é de Kòrsou passou isso de Kòrsou também exato pero você tá opinete para nós como Yui Kòrsou gente na conta bibando na Kòrsou aqui por mostrar e gente na dia afo comunidade Kòrsou tá anto que não vai afo anto sige papio di nós, posa vai na casa, na família, se ka vizinha, se ka amigo na anto bisa, Kòrsou, must go country. Passou tem nantincos. Kòrsou. Passou tem nantincos. Dus danke para tu cos. Lo que me queria agregar também tá que bambisa não tá nós só tá mostrando não na aí Kòrsou tá né, pero nós tá mostrando na Kòrsou também que tem oportunidade não para conhecer outra cultura não para bairro. Dus hopi na wak nos mane tating dia nos sabay maripampung. E matende ende Kòrsou bisa si mawak na ira din punda. Pabi de mic. Mawak na ira din punda. Dus nang awak nos ilang saku kos na sinaporta possible. Pamisa por example sinas by Kroasia. Quanto Kòrsou bisa kuna iri by Kroasia? Opitiki. Pero você aqui lá sua pergunta com mitim pabo tá com nós está papiando com ela ella frei Militsa anto ayer também me atender tá com hopi ende de afo tá bisa nós com net nos país tá pero hopi ende local não tá mira esse so isso tá já atrobe botin 20 30 anos vivendo na Kòrsou anto bota mira ture cosnan plus bota mira é uma mais negativa aún mais tanto pero com nos postar para cambiar a perspectiva que maioria de nós de Kòrsou é cidadão de Kòrsou tem de Kòrsou para você nós bisa nós me está upi mais agradecido que nós tem educis lá aqui nós tem ama mais educis mes nós tem parila mama chanete mes gente mas chanete mes também em de bairro que você mencionar então com nos postar de cambia esse a perspectiva que nós tem de nosso país. Me te querer echt nós sabemos de promover echt turismo dus por echt waar ku ene na que gusta nos isla e vooral mane ek proyecto na aqui ami ora mabaya Aruba por exemplo que bota mita papi ko ene de Alemanha mita papi ko ene de Gresia al final bota biri para ku toch bo isla ta bendicionan nós tem quase turcos aqui não nós somos ter de ami pami mita nós tem turcos mita kira ora bo papi ko outro ene nang di outro país nang bota biri lisa ko toch bo isla ta bless dus mita kira misa nós mane Kòrsou tem ora se nós vá com turista por exemplo papi ko nang pasombra quanto turista bawa na otrobanda e quanto ende tabay actually papi ko nang kasi nyo ende mita kere a mita kere
se nós papi com nós tuma na ervaring, me te querer toch nos lo esse lo abre nos vista para waku toch e isla que nós biba ginanta o great. Guido? Bom, a mim, momento a mim método, a mim tá, gente que trabalha for hopi, tá pensei me tá esse projeto na tempo, so botar aí a fundo para bobai que pare hopi na for bem back. Ando sempre ora me tá vindo back Kòrsou, me tá vindo me tá vai me casa, botar que da cara com dushi, que de coisa que botar na bocas do meu país. Ando me sabe quando tu ainda tinha fundo na babai, assim é mesmo frequente com a mim, pensei me tá dando meu trabalho, junto com a fundashon aqui para nós pouco, há mais projeto para nós vai a for. E para gente aqui não para cada dia de novo nós cara conduz nos países tá então hopefully aqui 5, 6 anos nós tem grupo grande que tá papi é coisa aqui usa evangelizar essa aqui de pueblo do Brasil nós se com Robin também para na mesma por carga no país Alright! Alright! Dank you, Guido, trobe. Sa kita bata episode di Wapu Podcast. O Best Educational Podcast. Pero awe, nós tem tiki inglês. Tiki, basa inglês. Papiamento e papiamento. Então, nossa focus tiki mas tanto também riba. É parte, pambisa, humanitário, socialista. não social, não socialista. Socialista, base social. Verdade. Desde danki para atender nós. Então, me quer abrir espaço de comment box. Skibibau, com nos posaram para cambiar a perspectiva de nós cidadãos de Kòrsou, que nós tínhamos aqui na de, passa, mira coisas negativas só, sabendo que a gente aqui nós traz é bastante um tesouro do país. Desde danke, me toca passar outro siman, anto carabong, stay wapu. Stay wapu.